Hello everyone, how are you and welcome to Avid Shiksha. This is class 9 general science and ami pohi asu chapter 1 and chapter 1 er naam ki hoy? Chapter 1 name is matter in our surrounding and this is part 4. Mane ami already tinita class kori lolu. Thik ase? He tinta class jodi attend kora nai, I suggest ki he tinta class attend kori lua. Then you come to this class. And jodi attend korisa, let us do a quick recap that last 3 classes ami ki pohisilu. Thik ase? So in the last 3 class we have studied about the definition of matter. Matter ki hai? So matter is anything that has mass and occupies space and that can be termed as matter except something something something. He something 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 kita class discuss korisu. Monot ase na okoman bhabilo. Then we discuss about the physical nature of matter. Yes, tar under duta point asile. Then we discuss about the characteristics of particles of matter. Tar under tinita point asile. Acha ene koin ko majot eta. So tinta point asile. Thik asile? He point kita okon bhalko saba. Then last class ami discuss korisilu regarding the 3 most common states of matter. 3 most common states of matter. Ami discuss korisilu ki asile solid, liquid, gas and tahator 10 properties. 10 properties, not 1, not 2, not 3. 10 properties ami discuss korisilu, compare korisilu in a very beautiful tabular manner. Thik ase? So jodi individually khudhe ase solids or property ki hoy, that is also possible for us to write because ami gute table khon janu na. Jodi amak compare koribole koy je solid, liquid, gas or compare kori likha, then that also we can write because ami tinuta bostu compare kori pele kene koi likhe gute table khon kene koi banai ami already janu. Thik ase? So last 3 class jodi attend korisa, all of this is going to be what exam ot ami attend koribo pari, right? Now last class ot ami g poislu on based on last class eta horo question anisu tumalkor karone to test yourself je last class of pohakhini monot ase na nai, monot ase jodi kiman monot ase. Thik ase? So the question is, the property to flow is unique to fluids. Property to flow is unique to fluids. Fluids ki hoy ami discuss korisilu. Property to flow, fluidity naam asile. Yes. So ei gute hini discuss korisilu. Which one of the following statement is correct? Ei sarita statement do majo kuntu correct hoy? Only gases behave like fluids. Gases and solids behave like fluids. Gases and liquids behave like fluids, and only liquids are fluids. Ei sarita major bra kuntu correct hoy? Juntu correct hoy heitu first of all to nijor copy likhi loba, secondly amar tolot comment section ot likhi diba so that I can check, right? Tolke buji paisa na, I need to know. Any other discussions, like any other doubts, confusions, any suggestions, jodi kiba doubt ase, kiba confusion ase, hekhine dhuniya koi comment section ot likhi dibo para, because I am here to help you and tumalko ji doubt ase, I'll happily solve it for you. Thik ase? So ei question to bhalkoi swa, answer kora, and then itia ami amar ajir class to start korim. Aji ami ki pohim? Last class we discussed about the 3 states of matter. 3 states ki asle? Solid, liquid, gas. Ajir question to hoise ami solid etak liquid ole convert koribo paru ne, liquid etak gas ole convert koribo paru ne, gas ok liquid aru liquid ok solid convert koribo paru ne. Jodi paru, if the answer is yes, then how? How is that possible? Kene koi convert koribo parim? Best example hoy water. Akhe pakhe water ase jodi ghopke dhori lua and look at it. Water exists in 3 states of matter. Yes? Fridge ot thole ki hobo? Like refrigerator jodi ami cooler bhorai thom, then we get solid ice. Yes, solid water pao ami which is ice. Yes. Then the drinking water, junto ami normally drink koribole use koru, like drinking water, the water we use to take baths, like washing clothes, washing utensils, and ami jodi North East India fale rivers and lakes and ponds ok sao, then tate ki liquid water e to thake, hoy ne? Polar regions ok kotha beleg, okay, tate glaciers thake, tate ice hoy, snowfall hoy, hekhini beleg kotha. But amar akhe pakhe thoka lakes ot ki thake? Liquid water. Na then atmosphere jiman water particles thake, that water particle kuntu state ot thake? It is present in the gaseous state. Hetu water vapor buli koa hoy. Yes?
So water can exist in three states of matter, which is solid, liquid, gas. Solid it is known as ice, liquid to liquid water, aru gas water vapor. ঠিক আছে, if যদি water এই তিনিটা state exist কৰিব পাৰে মানে the interconversion is also possible. So the question, can matter change its state? The answer is yes. Matter can change its state. Tar counter question, how? How can matter change its state? ঠিক আছে, এই টপিকটোৰ নাম interconversion of states of matter বুলিও পাবা. ঠিক আছে, how can matter interconvert between different states of matter? So word to কি হয়, interconversion of states of matter. The answer is yes, but next question সুধি দিছে, how is it possible? ঠিক আছে, it is possible by changing two things. Two things কি হয়, by changing temperature and pressure. Temperature and pressure এই দুটা বস্তু চেঞ্জ কৰিলে আমি মেটাৰৰ ষ্টেট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ. But how? আমি simply temperature or pressure বুলি লিখি থলে নহব, আমি আৰু এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব how is that possible. Okay, so first আমি temperature পঢ়িম, then temperature যদি ভালকৈ বুজি পোৱা, pressure is a piece of cake for you. হেতু তুমি এনেও বুজি পাই যাবা. ঠিক আছে, so temperature টো আগতে ভালকৈ পঢ়ি লও. number 1 ত আমি temperature পঢ়িম, number 2 ত আমি পঢ়িম pressure. So temperature, let us start with temperature. Temperature, what happens when we increase temperature? আমাৰ ওচৰত solid এটা আছে, for example ice. okay, তাতে যদি আমি temperature increase কৰো বা heat energy দিও, কি হ'ব পাৰে? okay, let me tell you, যদি আমি temperature increase কৰো, then the kinetic energy will also increase. Temperature increase কৰিলে kinetic energy will increase. Kinetic energy কি হয়? Kinetic energy is the energy related, কিহৰ লগত related? Movement. Movement or লগত related আছিলে নে? Yes. So the energy responsible for movement হেতু কি আসলে? Kinetic energy. Kinetic energy increase हुआ মানে কি? Movement increase हुआ. Yes. এতিয়া এনেকুৱাকৈ ভাবা as if you are a particle. তুমি এটা particle হয় জানিবা. Okay? This is you and you are a particle. তুমি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ৱাকত গৈছা, লাইক খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই গৈছা, and you and your friend দুইটা পাৰ্টিকল হয়, দুইটা হাত মানে জয়েন কৰি পেলাই খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই গৈছা. so this is you, this is your friend, and দুইটা হাত এনেকৈ জয়েন কৰি পেলাই খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই গৈছা. ঠিক আছে, now at the initial state দুইটাৰে এনাৰ্জি সেম হয়. okay, দুইটাৰে এনাৰ্জি সেম হয়, দুইটাৰে ইকুৱেল স্পীডত মানে সেম স্পীডত খোজ কাঢ়ি গৈ আছে. ঠিক আছে, দেন ঘপককে কি হ'ল, তোমাৰ ওচৰত এনাৰ্জি বেছিকৈ আহি গ'ল. তুমি সাপোজ ৰাস্তাতে জুসৰ বটল এটা খালা, সো ইটা তোমাৰ গাত বেছি এনাৰ্জি আছে, নাও ইউ ৱান্ট টু মুভ ফাষ্টাৰ, অকমান খৰকৈ খোজ কাঢ়িব বিচাৰিছা. ঠিক আছে, বিকজ ইউ হেভ এনাৰ্জি, ৰাইট? সো অকমান খৰকৈ খোজ কাঢ়িব খুজিছা তুমি, মানে কি হ'ল, তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল, তোমাৰ মুভমেণ্ট ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল, বাট তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰটোতো মুভমেণ্ট ইনক্ৰিজ হোৱা নাই. য়েছ, সো এনেকুৱা এটা পইণ্ট আহিব য'ত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড অকমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যাব, because তোমার friendor speed slow হয়, তোমার speed fast হয়. so at one point your friend will be like, no, মই slow যাম, but তুমি যদি fast যাব বিচাৰিছা, তুমি অকলে fast যোৱা. so কি কৰিবা, hands এৰি দিবা. yes, so হাত এৰি দিয়া মানে কি, দুইটাৰে মাজত force of attraction টো কমি গ'ল নে? force of attraction টো কমি গ'ল. so kinetic energy increase hole, force of attraction will decrease. হাত এৰি দিয়া পিছত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ স্পীডটো স্লো হয়, তুমি খৰকৈ খোজ কঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা, এণ্ড দুইটাৰে মাজত অকমান গ্যাপ আহি যাব. য়েছ, গ্যাপ আহি গ'ল, এটা ডিষ্টেঞ্চ আহি গ'ল, বাট ইউ বোথ আৰ পাৰ্টিকলছ. চ' পাৰ্টিকলছৰ মাজত কি আহিব, এটা স্পেচ আহি যাব, মানে ইণ্টাৰ পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচ উইল ইনক্ৰিজ. ঠিক আছে, এইখিনি আমি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সত পঢ়িছিলোঁ. ইফ কাইনেটিক এনাৰ্জি চেঞ্জেছ, ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন চেঞ্জেছ, এণ্ড স্পেচ চেঞ্জেছ, এই তিনিটা বস্তু যদি চেঞ্জ হয়, দেন দ্য ষ্টেট অফ মেটাৰ চেঞ্জেছ.
ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা এই তিনিটা বস্তুৰ মাজত যদি এনি চেঞ্জেস আহে কম হক বেছি হক এনি চেঞ্জেস দেন দ্য ষ্টেট অফ ম্যাটাৰ চেঞ্জেস ঠিক আছে আমি কিহৰ এক্সাম্পল লৈছিলো we took the example of ice this is a block of ice কোনটো ষ্টেটত থাকে solid ষ্টেটত থাকে yes particles are tightly packed অকনো জায়গা নাই yes ইয়াতে আমি কি দিছো ইয়াতে আমি দিছো temperature আমি temperature increase কৰি দিছো আমি কি কৰিছো temperature increase কৰি দিছো temperature increase কৰিলে কি হ'ব kinetic energy বাঢ়িব force of attraction কমিব space বাঢ়িব yes ইয়াতে particle কেটা আছে 6টা particle আছে 6টা particle মাজত space বাঢ়ি যাব particles to increase নহয় space to increase হৈ গৈছে meaning what দেখা তেনেকুৱা হ'বগৈ particles মাজত space বাঢ়ি গল yes এটো কোনটো state of matter লগত same হয় liquid yes liquid so this is liquid so এই তিনটা চেঞ্জ হোৱা কাৰণে কি হল solid turns to liquid মানে ice will turn to liquid water clear আছে আমি কি কৰিলো we only change the temperature বাকি তিনিটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হৈ থাকিলে আমি অকল টেম্পারেচারটো ইনক্রিজ কৰিছো বাকি তিনিটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হৈ থাকিলে and as a result what we got solid converted to liquid ঠিক আছে এখিনি ক্লিয়ার আছে ওকে কনভার্সন হৈ গল বাট এই প্রসেসটো কি হয় প্রসেসটোৰ কিবা এটা নামটো তো থাকিব লাগিব ন সো আমি সিম্পলি এই গুটেখিনি বুজালে তো ইট becomes very lengthy for us so process তোৰ নাম কি হয় হেতু অকমান ভাবা ঠিক আছে তেতিয়া লৈকে মই যদি কোৱেশ্চন আহে কি লিখিব লাগে হেতু কৈ দিছো বাৰু so effects of change of temperature ঠিক আছে on increasing the temperature যেটা increase কৰো কি হয় kinetic energy of the particle increases yes as a result the particle starts vibrating with greater speed discuss কৰিছিলো kinetic energy increase হ'ব যদি temperature increase হয় ঠিক আছে the energy supplied overcomes the force of attraction between the particles মানে force of attraction to কমি যাব ঠিক আছে this indirectly increases interparticle space as a result কি হ'ব space বাঢ়ি যাব distance বাঢ়ি যাব yes and then state changes ice gets converted to liquid water yes state change হৈ গৈছে মই processor কথা সুধিছো হে processটোৰ নাম কি হয় ice যেটা waterলে convert হৈ যায় আমি কি বুলি কওঁ general day to day life আমি কি বুলি কওঁ melting বুলি কওঁ না melting of ice yes হেতু এই processটো হয় the process of melting তো মান day to day life ত use কৰো মানে ইমানো ভাল না লাগে আৰু টেক্সট বুকছত লিখিবলৈ yes so কি হয় এই melting or আৰু এটা নাম আছে the process of melting that is change of solid state into liquid state is also known as fusion so এই melting process টোকে কি নাম দিয়া হৈছে the process name is fusion কোনটো টেম্পারেচাৰত fusion হ'ব যোনটো টেম্পারেচাৰত ice melt হয় ঠিক আছে ice melt হৈ প্লে water হয় যোনটো টেম্পারেচাৰত হয় ন হে টেম্পারেচাৰটোক melting point বুলি কয় so the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point clear আছে কেনেকৈ কনভার্ট হয় ক্লিয়ার আছে প্রসেসটোৰ নাম কি হয় fusion day to day life ত আমি melting বুলি কওঁ কোনটো টেম্পারেচাৰত হয় at the melting point ঠিক আছে আৰু আমি আইসৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো so the melting point of ice কিমান হয় 273.15 K K মানে কি K মানে Kelvin ঠিক আছে it is a unit of temperature ঠিক আছে এইখিনি লগে ক্লিয়ার আছে process name আৰু এই processটো কোনটো টেম্পারেচাৰত হয় at melting point of ice কি হয় এটো হয় ঠিক আছে এইখিনি লগে মনত থাকিব very good now যেতিয়া fusion হৈ থাকে okay এই processটো যেতিয়া হৈ থাকে for example ice when a block of ice liquid ole convert hoy thake during this process okay during this process ami dekha pam je temperature increase hua nai
আমি কন্টিনিউয়াসলি হিট প্রভাইড কৰি আছো স্টিল থাৰ্মোমিটাৰত আমি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ দেখা পোৱা নাই why আমি তো হিট সাপ্লাই কৰি আছো ন হিট আমি দিয়ে আছো so this heat usually কি হয় this heat is used to increase the temperature but যেতিয়া fusion হৈ থাকে যেতিয়া conversion of change state হৈ থাকে যেটা state change চলি থাকে during this time a heat energy to substance to absorb কৰি লয় and absorb কৰি পেলাই state change মানে utilize কৰে this heat energy is being utilized for the change of state ঠিক আছে so আমি heat to দিয়ে আছো but this heat আমি thermometer দেখা না পাও so it feels like a hidden heat type লাগে যেহেতু আমি thermometer দেখা পোৱা নাই and this hidden heat is known as latent heat okay and ami kuntu process or kotha koi asu we are talking about fusion so latent heat of fusion thik ase definition to ki hai the amount of heat energy the amount of key energy the amount of heat energy okay that is required to change 1 kg of solid into liquid fusion or kotha koi asu solid liquid ola convert hoy ase so 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion thik ase latent heat or meaning to ki ase latent heat latent mane hoise hidden heat to hide হৈ থাকে হিটটো কৰবাত লুকাই থাকে হিডেন হিট হয় থাৰ্মোমিটাৰত দেখা না পাও কিন্তু হিটটো আমি দিয়ে আছো সো এই হিডেন হিটটোৰ নাম হৈছে লেটেন্ট হিট এন্ড সিন্স আমি ফিউজনৰ কথা পাতি আছো সো লেটেন্ট হিট অফ ফিউজন ঠিক আছে সো আমি কি কৰিলো we converted a solid to liquid yes আমাৰটো আৰু এটা state of matter আছে কি আছিল gas so gas আমি লিকুইড অফ গ্যাস হলে কনভার্ট কৰিব পাৰো না obviously পাৰো কেলে নোৱাৰিম বৰ সো আমি সলিড দৰ পৰা লিকুইড কেনেকৈ কনভার্ট কৰিলো with the help of temperature increase কৰি পেলে আমি লিকুইড অকো গ্যাস হলে কনভার্ট কৰিব পাৰো by increasing temperature যদি সলিড টু লিকুইড বুজি পালা মানে লিকুইড টু গ্যাসও বুজি পাই গলা the same thing happens when we apply heat যেতিয়া আমি temperature বহাও to liquid for example water teta ki hobo kinetic energy bahibo movement bahibo particles bla ki hobo vibrate kora start koribo yes in short movement bahi jabo movement bahile interparticular force of attraction e junu force asile e force to lahe lahe break hobo lahe lahe decrease hoy jabo as a result space increase hobo ঠিক আছে particles মাজত space বাঢ়ি যাব যদি এই তিনটা বস্তু changes আহে then state change হৈ যায় হেতু মই কৈছিলো yes so that is how liquids get converted into gas গম পাই গলো আমি solid to liquid বুজি পালো নহয় liquid to gas আমি বুজি পাই গলো the question is that process তোৰ নাম কি হয় ইয়াতে আমি process পঢ়িছিলো fusion কেতিয়া হয় at the melting point liquid to gas or process তোৰ নাম কি হয় the process is vaporization sabai to bhal koi the process of change of liquid state into gaseous নহলে vapor state is known as vaporization process to naam ki hoy vaporization aru vaporization ketia hoy juntu temperature hoy he temperature tok boiling point boli koy thik ase the temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure etu ketia na pahoriba likhibole thik ase is known as its boiling point clear ase kihor kotha pati asu water kotha pati asu so the water boiling point kiman hoy 373 K mane ki asile K means Kelvin kihor unit hoy কৈছিলো মই ভাবা অকমান ভাবা টেম্পারেচার ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িছিলো about a latent heat in fusion পঢ়িছিলো না তাতে আমি পঢ়িছিলো যে যেতিয়া সলিড এটা লিকুইডলে কনভার্ট হৈ থাকে during that time the heat যোনটো আমি প্রোভাইড কৰি আছো হে হিটটো আমি থার্মোমিটাৰত দেখা না পাও yes মানে টেম্পারেচার চেঞ্জ নহয় the same thing happens here as well
ইয়াতে কি কৰি আছো we are converting liquid into gas মানে vaporization হৈ আছে during this time also কি হয় we cannot see the change in temperature we cannot see the rise in temperature heat তো আমি দি আছো heat আমি continuously দি আছো but আমি heat rise in temperature আমি thermometer দেখা নাপাও because the heat that we are providing that heat is consumed he heat khini absorb kora hoy for some other purpose key purpose for the change of state of matter thik ase and kosilon hoy he heat to ki boli koa hoy it is a hidden heat mane latent heat and jihetu process to ami vaporization pohi asu so this is the latent heat of vaporization latent mane hoise hidden yes আমি already discuss কৰিছো এটো so latent heat of vaporization যদি আমি definition তো চাও then the amount of heat energy what energy the amount of heat energy that is required to change 1 kg আগতে পঢ়িছিলো solid ইয়াতে liquid into vapor or gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization ঠিক আছে অকমান বস্তুটো ইজিলি মনত ৰাখা যেটা vaporization হৈ থাকে vaporization কেতিয়া হৈ থাকে at its boiling point during vaporization কি হয় আমি থার্মোমিটাৰৰ rise in temperature দেখা নাপাও why because hey heat to hidden হৈ আছে that heat is used somewhere else and এই hidden heat তোৰ নাম কি হয় latent heat of vaporization clear আছে এখিনি okay গুটেখিনি সামাৰাইজ কৰি লিখো solid যেতিয়া আমি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করো আমি কি পাও we get liquid process তোৰ নাম কি হয় process তোৰ নাম is fusion takes place when at its melting point আৰু এইখিনিতে আমি পঢ়িছিলো about the latent heat of fusion clear আছে লিকুইডৰ যেতিয়া আমি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করো we get gas processor name vaporization কেতিয়া হয় boiling point clear আছে আৰু during this process heat hidden হৈ থাকে yes temperature change আমি দেখা না পাও so a hidden heat is there hidden heat তোৰ নাম কি হয় latent heat of vaporization ঠিক আছে in short আমি ক'ব পাৰো যদি temperature increase হয় the arrow direction will be like this solid will turn to liquid will turn to gas what if আমি temperature decrease কৰো যদি decrease কৰো then this arrow direction to reverse হৈ যাব এনকে change হৈ যাব উল্টি যাব ঠিক আছে যদি আমি temperature decrease কৰো gases will turn to liquid and liquid will turn to solid কেতিয়া হ'ব যেতিয়া temperature decrease কৰো বা reduce কৰো process name gas যেতিয়া liquid হলে convert হয় the process name is condensation okay the process name is condensation and যেতিয়া liquid solid hole convert hoy the process name is solidification clear ase so this is all about temperature ami aru eta point pohisilu that for the change of state in matter there are two factors ami temperature change koribo lagibo and pressure o change koribo lagibo temperature part to পঢ়িলো temperature part to গুটেখিনি আমি ইয়াতে গম পালো yes ইতিয়া আমি পঢ়িম pressure how can change in pressure leads to change in the state of matter ঠিক আছে ইতিয়া আমি pressure পঢ়িম let us take gas okay this is gas aru keta gas particle ase we have 4 gas particles here ঠিক আছে এই গ্যাসত আমি কি কৰিলো প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিছো এই ফালৰ পৰা প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিছো এই ফালৰ পৰা প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিছো এই ওপৰৰ পৰাও প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিছো আমি গ্যাস ললো গ্যাসক চাৰিও ফালৰ পৰা প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিছো then what happens gas particles to কম বেছি নহয় yes the particle number will remain the same but যেহেতু আমি প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিছো কি হ'ব সৰু হৈ যাব আমি বস্তু এটা যেটা প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰো কি হ'ব সৰু হৈ যায় না ভলিউম তো সৰু হৈ যাব as a result the particles will come closer
ঠিক আছে চাৰিটা পাৰ্টিকল আছে ইয়াতো চাৰিটা পাৰ্টিকলে থাকিব কিন্তু ওচৰলৈ আহি যাব yes ইয়াতে দূৰে দূৰে আছিল ইয়াতে ওচৰলৈ আহি যাব ওচৰলৈ কিয় আহিলে বিকজ উই আৰ এপ্লাইং প্ৰেছাৰ ক্লিয়াৰ আছে so in short আমি ক'ব পাৰো that when we increase pressure interparticle space কি হয় পাৰ্টিকলৰ মাজত স্পেস দি interparticle space will decrease যেটা space decrease হ'ব মই এটা left right ঘূৰি ফুৰিব পাৰো because I have a lot of space I can walk freely but যেটা জেগা না থাকিব আমি easily freely move কৰিব পাৰিম না আমি তো মুভমেন্ট কৰিব নোৱাৰিম yes so যেটা space কমি যাব kinetic energy will also decrease space আৰু kinetic energy যদি change আহি যায় force of attraction to change ahibo thik ase so these three space kinetic energy and force of attraction ei tinta bostu change ahile ki hot change ahibo change in the state of matter clear ase ekhini pariba so ei tinita bostu change ahibo why because we are changing pressure as a result state matter or state change hobo ekhini ke likha ase in the form of sentences on increasing pressure the particles of matter come closer usorle ahi jabo thik ase and ami jodi gas mane water vapor okay water in the gaseous state jodi ami pressure apply koru teta ki hobo he gas water vapor will get converted into liquid water mane liquefy hoi jabo yes pressure apply korile water vapor gets converted into liquid water mane liquefy hoi jabo thik ase okay now we have discussed how solid gets converted into liquid how liquid gets converted into gases gas keneko liquid hoy liquid keneko solid hoy now question to ahi jay solid direct gas hobo pare ne without going to the liquid state question number 2 gas direct solid ole ahibo pare ne without going to the liquid state the answer is yes this is possible okay liquid state ole nujua koi a solid can go directly to gaseous state and a gas can directly go to the solid state how is that possible and jodi possible hoy he process tur naam ki hoy okay so এই দুটা process possible হয় when we change temperature and pressure okay মই কি কৈছিলো arrow direction কি হ'ব temperature increase কৰিলে arrow direction will be like this মানে solid to gas যাবলৈ আমাক কি লাগিব high temperature and আমি pressure decrease কৰিলে okay decrease to পিছত পঢ়িম বাৰু pressure increase কৰিলে increase korile ki hobo gas get converted to liquid liquid get converted to solid pressure jodi ami decrease koro tar ulta to hobo solid will get converted to liquid liquid will get converted to gas yes so a process to karne solid opra jodi direct gas jabo lage we need high temperature low pressure similarly gas opra jodi solid ahibo lage we need yar ulta condition to low temperature high pressure clear ase eta process tur naam ki hai the process name is sublimation and deposition sailo bhalko the change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation solid opra gas ole goi ase without going to the liquid state he process tur naam hoise sublimation and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition gas opra solid ahi ase kintu liquid state ole joa nai so that process is known as deposition to clear ase okay very good so this was all about temperature and pressure and how ami temperature or pressure change korile matter or state change koribo paru ei gutte khini aji class ot ami ji pohilo ei gutte khini ami easily monot rakhibo paru if we know one simple diagram with the help of one simple diagram we can memorize all of this okay hey diagram to sai lo ajir class or summary boli dhori lobo para this okay so we have solid or example ki lo ice yes
then we have liquid, for example water, and then we have gas, for example water vapor. ঠিক আছে? Okay. Solid or para liquid, process name is fusion. Yes, এইখিনিতে আমি পঢ়িছো latent heat of fusion and melting point. Yes, how is this possible? যদি আমি temperature increase কৰো and pressure decrease কৰো. Clear আছে? Liquid or para gas, process name is vaporization. এইখিনিতে latent heat of vaporization পঢ়িছিলো and boiling point পঢ়িছিলো. How is this process possible? If we increase temperature and decrease pressure. Clear? Gas or para liquid, process name condensation. How is that possible? If we decrease temperature, increase pressure. Directly opposite. Yaar opposite condition to. ठीक है sir? How can we convert liquid to solid? Process name solidification. Conditions यार opposite होबो. माने decreasing temperature, increasing pressure. Clear sir? So gas to solid. Gas to solid. Process name deposition. How is that possible? Gas or solid ahi ase. So temperature ki hobo? Temperature decrease, pressure increase. ঠিক আছে? And then solid to gas, process name sublimation. How is that possible? মানে condition to কি হয়? এই উপৰৰ condition to directly opposite. Temperature increase, pressure decrease. Sorry, এটো লিখাত বেয়া হল, pressure decrease. এইখিনি clear আছে? So this is how the entire cycle looks like. ঠিক আছে? এই ডায়াগ্ৰামটো যদি মনত আছে, এই সাইকেলটো যদি মনত আছে, you can cover any and every question from this topic. খালি এই ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখা and never try to mug up. Okay, concept চাবা, গুটেটো যদি বুজি পাইছা তাৰ পিছতহে এটো মনত ৰখাটো ট্ৰাই কৰিবা. সো এই গুটে ডায়াগ্ৰামটো বুজি লবা, ভালকৈ কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ কৰি লবা and then memorize it. ঠিক আছে? এটো চাই লবা, practice questions and you are all set. এই টপিকৰ পৰা যিমান কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ধুনিয়াকৈ লিখিব পাৰিবা. ঠিক আছে? So this is all for today's class. Next class we will be discussing the next part of the chapter. Like chapter next part of our GS we will be discussing in the next part. So this is all for today. Thank you for joining and I will see you in the next class.